So we'll start with the invocation mantra. Sit comfortably, close your eyes, adopt chin mudra. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamasravastamam Jeshthirajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvannotibhis Siddhasadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dheenama Vitryavatu Ano Divo Bruhatah Parvatada Saraswati Yajata Gantu Yajnam Havan Devi Jujushana Ghritachi Shagman No Vachamushati Shrunotu Vagdevyai Namaha Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Gently brush your palms on each other. Place them on your eyes. Give gentle massage all over your face. And with few blinks, slowly open your eyes. Just a minute. Now repeat after me twice. Give me one moment. Sorry about that. Yeah. So verse number 81. Para pratyakchiti rupa. Para pratyakchiti rupa. Pashyanti paradevata. Pashyanti paradevata. Para pratyakchiti rupa. Pashyanti paradevata. Madhyama vaikhari rupa. Madhyama vaikhari rupa. Bhaktamaanasahamsika. Bhaktamaanasahamsika. Madhyama vaikhari rupa. Bhaktamaanasahamsika. Madhyama vaikhari rupa. Bhaktamaanasahamsika. Para pratyakchiti rupa. Pashyanti paradevata. Madhyama vaikhari rupa. Bhaktamaanasahamsika. Next one. Kameshwara prananadi. Kameshwara prananadi.
कृतज्ञा कामपूजिता, कृतज्ञा कामपूजिता, कामेश्वर प्राणनाडी, कृतज्ञा कामपूजिता, कामेश्वर प्राणनाडी, कृतज्ञा कामपूजिता, शृङ्गाररससम्पूर्णा, शृङ्गाररससम्पूर्णा, जया जालन्धरस्थिता, जया जालन्धरस्थिता, शृङ्गाररससम्पूर्णा, जया जालन्धरस्थिता, शृङ्गाररससम्पूर्णा, जया जालन्धरस्थिता, कामेश्वर प्राणनाडी, कृतज्ञा कामपूजिता, शृङ्गाररससम्पूर्णा, जया जालन्धरस्थिता. Next one. ओड्याणपीठनिलया, ओड्याणपीठनिलया, बिन्दुमण्डलवासिनी, बिन्दुमण्डलवासिनी, ओड्याणपीठनिलया, बिन्दुमण्डलवासिनी, रहो यागक्रमाराध्या, रहो यागक्रमाराध्या, रहस्तर्पणतर्पिता, रहस्तर्पणतर्पिता, रहो यागक्रमाराध्या, रहस्तर्पणतर्पिता, ओड्याणपीठनिलया, बिन्दुमण्डलवासिनी, रहो यागक्रमाराध्या, रहस्तर्पणतर्पिता. Once again, so here Odyan, n is a nasalized sound, pitha, tha is Mahaprana sound. So whenever conjunct sound like kr, or for example here sthi, so have a holding or pressing effect. Raho yagakramaradhya, and then rahastar, ra sound will come before rahastar pana tar pita, before pita tar pita, rahastarpana tar pita, ओड्याणपीठनिलया, बिन्दुमण्डलवासिनी, रहो यागक्रमाराध्या, रहस्तर्पणतर्पिता. Next one. Sadyah prasadini vishwa. So here visarga, sadyah followed by pra sound. So visarga sound ha will change it to fa. Sadyah prasadini vishwa, sakshini sakshivarjita. Ra sound before jita. Sakshivarjita. Sadyah prasadini vishwa, sakshini sakshivarjita, षडंग देवता युक्ता, षडंग देवता युक्ता, षड्गुण्य परिपूरिता. So here it is shad, d, shad, and then gunya. Again it is a conjunct sound. Shadgunya paripurita.
सद्यः प्रसादिनी विश्व साक्षिणी साक्षिवर्जिता षडंग देवता युक्ता षड्गुण्य परिपूरिता. Okay, so 84 is clear. Oh, yes, that's fine. Thank Now you. 85. Again, here is a many joint conjunct sounds are there. Nitya klinna. So tya, kli, and na. All these three are conjunct sounds. Nitya klinna nirupama. Nitya klinna nirupama. निर्वाण सुखदायिनी. निर्वाण सुखदायिनी. नित्या षोडशिका रूपा. नित्या षोडशिका रूपा. श्रीकंठार्धशरीरिणी. श्रीकंठार्धशरीरिणी. नित्यक्लिन्ना निरुपमा. निर्वाण सुखदायिनी. नित्या षोडशिका रूपा. श्रीकंठार्धशरीरिणी. One more time. नित्यक्लिन्ना निरुपमा. निर्वाण सुखदायिनी. नित्या षोडशिका रूपा. श्रीकंठार्धशरीरिणी. प्रभावती प्रभारूपा. प्रभावती प्रभारूपा. प्रसिद्धा परमेश्वरी. प्रसिद्धा परमेश्वरी. मूल प्रकृतिरव्यक्ता. मूल प्रकृतिरव्यक्ता. व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी. व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी. प्रभावती प्रभारूपा. प्रसिद्धा परमेश्वरी. मूल प्रकृतिरव्यक्ता. व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी. व्यापिनी विविधाकारा. व्यापिनी विविधाकारा. सॉरी. विद्या विद्या स्वरूपिणी. विद्या विद्या स्वरूपिणी. महाकामेश नयन. महाकामेश नयन. कुमुदाह्लाद कौमुदी. कुमुदाह्लाद कौमुदी. So here h and l, they are joined together. Kumudahlad. Hla. H and l together. Kumudahlad kaumudi. व्यापिनी विविधाकारा. विद्या विद्या स्वरूपिणी. महाकामेश नयन. कुमुदाह्लाद कौमुदी. कुमुदाह्लाद कौमुदी. Okay, clear? Next one. भक्तहार्दतमो भेद. भक्तहार्दतमो भेद. भानुमद्भानुसन्ततिः.
भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूति शिवाराध्या शिवदूति शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवमूर्तिः शिवङ्करी. So here there is a visarga Shiva Murtihi, but it is followed by Shiva, sh sound. So visarga sound will become sh and not remain ha. Shiva Murti Shivankari Bhakta Harda Tamo Bheda Bhanu Santatihi Shivadooti Shivaradhya Shivamurti Shivankari. Next one. Shivapriya Shivapara Shivapriya Shivapara Shishteshta Shishta Pujita Shishteshta Shishta Pujita. So here Shiva Priya. So the pressing sound because it is pr. Shiva Priya Shiva Para Shishteshta Shishta Pujita. This she, Shiva, she, up till these three she is normal shakara. Sa, sh, and sh. So from here, from this, the S with dot underneath, this sh, this sh, and this sh, they are retroflex sh. And the first three sh, the S without dot, this is different sh. So in our pronunciation, that has to be articulated. Shiva Priya Shiva Para Shishteshta Shishta Pujita Shiva Priya Shiva Para Shishteshta Again, see, it's very complex. Shishteshta Shishta Pujita. So this she and this shta. Shishteshta. Sorry. Shishta Pujita. So we have to be very conscious about pronouncing these two types of sh. Sh and sh. Sh and sh. Shiva Priya Shiva Para Shishteshta Shishta Pujita Aprameya Swaprakasha. So whenever you see pra sound is coming, your lips are getting closed. Aprameya Swaprakasha Mano Vachamagochara Mano Vachamagochara Aprameya Swaprakasha Mano Vachamagochara. One last time, the whole verse. Shiva Priya Shiva Para Shishteshta Shishta Pujita Aprameya Swaprakasha Mano Vachamagochara. Clear this verse? Yes, thank you. Yeah. Now, again, this is having a bit of complex words. Chi and cha. Cha and cha coming together. Chit, chak, tish. Chich, chak, tish. Okay? Shruti, I know these are complex words. Chit, chak, Chit, chak, chak, tish. tish. Chit,
chaktish. So cha is a alpa prana word, while cha is a mahaprana sound. Cha and cha. So pronounce it separately. Cha, 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 cha. Chichaktish, chichaktish. Chetana rupa, चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जड़ शक्तिर्जडात्मिका जड़ शक्तिर्जडात्मिका. Jadatmika. Yeah, so mute your call, please. चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जड़ शक्तिर्जडात्मिका. Then next one. Gayatri Vyahriti Sandhya. Now here Vyahriti. H with a R sound. Vyahriti. Followed by a Visarga. Sorry. The Visarga is getting followed by S. So Visarga sound will become S. Gayatri Vyahriti Sandhya. Gayatri Vyahriti Sandhya. Dvijabrunda Nishevita. Dvijabrunda Nishevita. S with dot underneath, retroflex show here. Dvijabrunda Nishevita. Gayatri Vyahriti Sandhya. Dvijabrunda Nishevita. Whole verse. Chichaktischetana Rupa Jada Shaktir Jadatmika Gayatri Vyahriti Sandhya Dvijabrunda Nishevita. Clear? All words? Next one. Tattvasana Tattvamai. E is a dirgha sound. Tattvasana Tattvamai. Panchakoshantarasthita. Panchakoshantarasthita. Nissima Mahima Nitya. Again, Ni is having Visarga afterwards. Nisseema. And C is Dirgha. Visarga Ha will change it to Sa. Nisseema Mahima Nitya. Nisseema Mahima Nitya. Yauvanāmadashalini. Yauvanāmadashalini. Whole verse. Tattvasana Tattvamai. Panchakoshantarasthita. Nissima Mahima Nitya. Yauvanāmadashalini. Next one. Madagurnita Raktakshi. Ghu is Dirgha and Mahaprana sound. G, Gh. Madagurnita Raktakshi. Madapatalaganda Bhu. Bhu. Again, Mahaprana, Dirgha sound with Visarga at the end of the sentence. Madapatalaganda Bhu. Madaghurnita Raktakshi. Madapatalaganda Bhu. Chandanadrava
दिग्धांगी Chandana Digdhangi. So here, dra is a conjunct sound. The and ra coming together. So it will have a pressing effect. Chandana Digdhangi and nasalized ng sound. Digdhangi. Digdhangi. And dirgha swara. चंदनद्रवदिग्धांगी चाम्पेयकुसुमप्रिया. Again, pra sound, pressing effect. चाम्पेयकुसुमप्रिया चंदनद्रवदिग्धांगी चाम्पेयकुसुमप्रिया. Whole verse. मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धांगी चाम्पेयकुसुमप्रिया. Clear? Yes. Next one. कुशला कोमलाकारा कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुरुकुल्लाकुलेश्वरी. So this ku is a raswa. So take it quick. All ku here. कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी. Komalakara. Only ma is raswa, while kolakara are dirgha swaras. So give long time, double time to pronounce this. Kushala komalakara kurukullakuleshwari. Kulakundalaya kaula कुलकुण्डालया कौल मार्गतत्परसेविता मार्गतत्परसेविता. कुलकुण्डालया कौल मार्गतत्परसेविता. Whole verse. Okay, K is kaula. Short a for la. No, it's kaula. Kaula. Yeah, Yeah. kaula. See, if Yeah. there is a horizontal line above A, that means it is a dirgha swara, Yeah. kaula. But there is no line here, so it is kaula, It should be short. Yeah. kaula. Kushala komalakara kurukullakuleshwari kulakundalaya kaula margatatparasevita. Okay, next one. कुमार गणनाथ थांबा. Tha. Tha is a Mahaprana sound here. Th and th. कुमार गणनाथ थांबा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः. Now here tushtihi, retroflex sh followed by visarga, but visarga is getting followed by pushtihi pa. So visarga sound will change from h to f. तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः. This r sound, pushtir matir. So take it quickly. This r sound, dhritihi. So last visarga at the end of the sentence we will have h sound. तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः कुमारगणनाथाम्बा
तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिः स्वस्तिमति कान्तिर्. Now here again there is visarga followed by swa. Sa sound. So visarga sound is sa here. शांति स्वस्ति मति कांतिर नंदिनी विघ्ननाशिनी नंदिनी विघ्ननाशिनी शांति स्वस्ति मति कांतिर नंदिनी विघ्ननाशिनी. So here swasti, T is here rasva while mati is dirgha. Kantir, this is rasva. Nandi is rasva while this ni is dirgha. Vighna nashini, she is rasva, ni is dirgha. कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिः स्वस्तिमति कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी. One last time. कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिः स्वस्तिमति कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी. Next one. तेजोवति त्रिनयना. Now if you can see tejovati followed by tri. Tri is again conjunct sound. So a bit of holding or pressing effect. Tejovati trinayana. Tejovati trinayana. Lolakshi kamarupini. So ru is dirgha. Ni, kshi, dirgha sounds. Lo, la, shi. All three are dirgha sounds. Tejovati trinayana. Lolakshi kamarupini. Malini hamsini mata. Malini hamsini mata. Malaya chalavasini. Malaya chalavasini. Malini hamsini mata. Malaya chalavasini. Whole verse. Tejovati trinayana. Lolakshi kamarupini. Malini hamsini mata. Malaya chalavasini. Quite easy. Next one. Sumukhi dalini subhru. Now here subhruhu because there we are taking a pause. Sumukhi dalini subhruhu. But if we combine subhrus shobhana. Okay. Sumukhi dalini subhruhu. Shobhana suranaika. Shobhana suranaika. Sumukhi. Kha is again Mahaprana sound. Su and mu both are rasva swaras while khi is dirgha swara. Sumukhi nalini subhrashobhana suranaika. Sumukhi nalini subhrashobhana suranaika. Kalakanthi kantimati. Kalakanthi kantimati.
क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी, क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी, क्ष, न. These are a peculiar sound in Sanskrit. कालकंठी कांतिमती, क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी. So when you say न, nasal passage and oral both are open. You can feel it in both the cavities, oral and nasal cavity. N. It is oronasal sound. सुमुखी नलिनी शुभ्रशोभनासुरनायिका, कालकंठी कांतिमती, क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी. So no sound should not be pronounced as no. No is different. No is different. So here there is a dot underneath no. So it is oronasal sound. N and N. Vajreshwari Vamadevi, Vajreshwari Vamadevi, Vayovastha Vivarjita, Vayovastha Vivarjita. Vajreshwari Vamadevi, Vayovastha Vivarjita, Siddheshwari Siddhavidya, Siddheshwari Siddhavidya, Siddhamata Yashaswini, Siddhamata Yashaswini, Siddheshwari Siddhavidya, Siddhamata Yashaswini. Whole verse. Vajreshwari Vamadevi, Vayovastha Vivarjita, Siddheshwari Siddhavidya, Siddhamata Yashaswini. So this the sound, the and the, Alpa Prana and Mahaprana are joined together. Siddheshwari, Siddhavidya, Siddhamata. So feel the force in your chest area as you say Siddha. Siddheshwari. Then next verse. Vishuddhishchakra Nilaya, Vishuddhishchakra Nilaya, Raktavarna Trilochana, Raktavarna Trilochana. Vishuddhi Chakra, Vishuddhi Chakra Nilaya, Vishuddhishchakra Nilaya, Vishuddhi Chakra Nilaya, Raktavarna Trilochana, Raktavarna Trilochana. Now here, Khat Vangi. Okay, so Khat, Ta and Va are joined here. Ta and Va. Khat Vangadi. Khat Vangadi Praharana. Khat Vangadi Praharana. Vadanaika Samanvita. Vadanaika Samanvita. Khatvangadi Praharana,
वदनैकसमन्विता. Whole verse. विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता. One last time. विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता. And the next one. पायासान्नप्रिया त्वक्स्था. Paya san. N is again conjunct sound here. Payasanna priya twakstha. The and were joined together, and here three sounds ka, sa, and th joined together. Twakstha. Twakstha. Payasanna priya twakstha. पशुलोक भयंकरी. पशुलोक भयंकरी. पायसान्न प्रिया त्वक्स्था. पशुलोक भयंकरी. अमृतादि महाशक्ति. अमृतादि महाशक्ति. संवृता डाकिनीश्वरी. संवृता डाकिनीश्वरी. Here sa is having anuswara some, but because the anuswara is getting followed by va sound vrita, the anuswara va sound will change it to ma sound will change it to va. Samvrita, not samvrita. Samvrita. Amrutadi mahashakti. Samvrita dakinishwari. Payasanna priya twakstha. Pashuloka bhayankari. Amrutadi mahashakti. Samvrita dakinishwari. And the last one. Anahatabjanilaya. Anahatabjanilaya. Anahatab, j, b and j conjunct together. Shyama bhavadanadvaya. Shyama bhavadanadvaya. Vadanadvaya. So dva is a conjunct sound, have a holding effect. Vadanadvaya. Sha, ma, bha. M and bha. Alpa prana, ma prana sound next to each other. Shyama bhavadanadvaya. Anahatabjanilaya. Shyama bhavadanadvaya. Next one. Damstro. Dam, anuswara sound followed by three sounds coming together. Ta, sh, and r. Damstro. Damstrojwalaksha. Then j and v. Three sounds again coming together. Damstrojwalakshamaladi. Damstrojwalakshamaladi. Dhara rudhira
रुधिर संस्थिता धरा रुधिर संस्थिता दंष्ट्रोज्ज्वला क्षमालादि धरा रुधिर संस्थिता दंष्ट्रोज्ज्वला क्षमालादि धरा रुधिर संस्थिता अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वला क्षमालादि धरा रुधिर संस्थिता. Clear? This verse? Very nice. Thank you. So here we'll stop.